Hey guys, it's Samara. Welcome back to German Made Easy for You. In today's video, we're going to be talking about the verb sprechen that is frequently used with the prepositions mit and über. So without further ado, lass uns anfangen. The verb sprechen, when used with the preposition über, means to talk about. For example, wir sprechen über unsere Hobbys. Sie sprechen über den neu gekauften Tisch. Remember that the accusative case is used in such sentences. The verb sprechen, when used with the preposition mit, means to speak with. For example, ich spreche mit meiner Schwester. Ich spreche mit dem Lehrer. Remember that the dative case is used in such sentences. Here is a table which shows the changes from the nominative case to the accusative and to the dative case. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, klickt auf den Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Tschüss, bis bald!